Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Le Premier ministre, ce matin, va faire une allocution d'une vingtaine de minutes, prendre 20 minutes de questions. So this morning, Prime Minister will be doing a speech for 20 minutes and taking 20 minutes of questions. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. Merci, Louis. Good morning. Bonjour tout le monde. Good morning For over and 2 hello years, everyone. Canadians have worked hard to overcome incredible challenges. The sacrifices and hardships of the pandemic have been greater than we could have imagined. Thousands lost a loved one. Businesses struggled as we all stayed home. Moms, dads, and kids had to adapt to a new reality, while seniors suffered in isolation. The federal government had the backs of Canadians, and Canadians rose to the moment with choosing compassion, hard work, and resilience. Aujourd'hui, la guerre criminelle de Vladimir Poutine en Ukraine cause encore plus d'incertitudes. Cette guerre dévastatrice a créé une crise humanitaire majeure en Europe. Elle perturbe aussi les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui provoque une hausse du prix des aliments et de l'énergie, et elle ébranle les marchés financiers. The war in Ukraine is having a heavy impact on global trade and the price of things we all rely on. Canada, alongside our democratic partners, is helping Ukraine defend itself against authoritarianism. It's the right and necessary thing to do. And Canadians are responding to these challenges with the same resolve and resilience they've demonstrated over the last 2 years. Even in tough times, Canadians are as determined as ever to build a better future for themselves, for our children and grandchildren, and for the rest of the world. 6 months ago, Canadians gave Parliament clear marching orders to deliver on this better future by investing in a strong and growing middle class, more good, well-paying jobs, economic growth and climate action, housing and child care affordability, better health care, and continued reconciliation with Indigenous peoples. The message from Canadians was as clear as the mandate they gave Parliament: work together to put people and families first, deliver results, and build a better future. This is what Canadians expect from their politicians. Today, I'm announcing that the Liberal Party has reached an agreement with the New Democratic Party to deliver results for Canadians now. This supply and confidence agreement starts today and will be in place until the end of this Parliament in 2025. What this means is that during this uncertain time, the government can function with predictability and stability, present and implement budgets, and get things done for Canadians. I've thought long and hard about this. It was not an easy decision. With so much instability around us, Canadians need stability. We're different political parties. We stand for different things. But where we have common goals, we cannot let our differences stand in the way of delivering what Canadians deserve. That's why we're taking this step. Both parties have identified key policy areas where we share similar objectives, and we've agreed to work together to put the needs and interests of Canadians first. This agreement is not about compromising the core beliefs of either of our parties or denying the differences between us. What it is about is making sure that those differences don't stand in the way of delivering for Canadians. We both believe firmly in Parliament's role of keeping the government accountable. This agreement maintains that critical function. We'll continue to engage in healthy debate with each other and disagree on things, just like we'll also continue working with other parties in the House of Commons to reach consensus and make progress together. This is what working together constructively is all about. And we look forward to working with any parliamentarian from any party who wants to deliver for the good of all Canadians.
Aujourd'hui, j'annonce que le Parti libéral a conclu une entente avec le nouveau Parti démocratique afin de produire des résultats dès maintenant pour les Canadiens. Cette entente de soutien et de confiance entre en vigueur maintenant et elle restera jusqu'à la fin de ce Parlement en 2025. D'ici là, le gouvernement pourra donc fonctionner dans la stabilité et la prévisibilité afin de livrer la marchandise pour les Canadiens. Je veux être bien clair. Cette entente ne va pas remettre en cause les valeurs fondamentales de chacun de nos partis. On va continuer à débattre sainement et à être en désaccord sur certains points, tout comme on va continuer de travailler avec les autres partis dans la Chambre des communes. Mais les Canadiens ont élu ce Parlement pour qu'il produise des résultats et c'est exactement ce qu'on est arrivé, pourquoi on est arrivé à cette entente aujourd'hui. Nobody benefits when increasing polarization, dysfunction, or obstruction dominate our Parliament. When toxic partisanship prevents us from agreeing on simple truths and facts. When Parliament doesn't work properly, progress stalls on the important and urgent issues Canadians expect solutions to. This agreement is about focusing on what we agree on instead of what we disagree on what unites us instead of on what divides us. Every piece of legislation will continue to get the scrutiny it merits. Committees will continue to do their essential work, and members of Parliament will continue representing their constituents and holding the government to account. Nos priorités sont les mêmes que celles que les Canadiens ont données au Parlement lors de la dernière élection. D'abord, on va améliorer les soins de santé. Il faut faire des investissements pour réduire la pression sur les systèmes de santé en raison de la pandémie. On doit faire en sorte que les Canadiens reçoivent les soins qu'ils méritent, notamment en augmentant le nombre de médecins, d'infirmières, de ressources en santé mentale et de soutien aux aînés. Ensemble, on va continuer de progresser vers la création d'un régime universel d'assurance médicaments. Et on va aussi lancer un nouveau régime de soins dentaires pour les Canadiens à faible revenu qui va les aider à gérer la hausse du coût de la vie. We will make life more affordable. We know that rising housing costs are putting real pressure on Canadians, so we'll keep building affordable housing. We'll also crack down on unfair practices and implement a home buyer's bill of rights. And we'll deliver changes that make owning a home more accessible for middle-class families and first-time home buyers. Families can count on us to continue delivering the change they deserve. That's why we'll keep investing so that $10 a day childcare is a reality for all families in Canada. Because we believe that every child should get the best start in life and that every parent, especially every mom, should be able to afford to pursue the career they want. On va lutter contre la crise climatique et créer des bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. On va réduire la pollution, accélérer l'élimination des subventions aux combustibles fossiles, investir dans la formation pour les travailleurs et aider les familles à rendre leurs maisons plus efficaces sur le plan énergétique. Bien sûr, on va aussi continuer tout notre travail pour atteindre nos objectifs climatiques. We will deliver a better deal for Canadian workers, including ensuring that 10 days of paid sick leave for all federally regulated workers starts as soon as possible this year, and continuing to support labor unions. We will keep moving forward on truth and reconciliation with First Nations, Inuit, and Métis peoples. As part of this, we'll make more investments in Indigenous housing this year, continue addressing violence against Indigenous women and girls, and be there to support the survivors of the residential school system. We will deliver a fairer tax system for the middle class by addressing the profits made by financial institutions during the pandemic, and we will work together to strengthen our democracy and eliminate barriers to voting and participation. All these are things that we had in our platform. All these are things that we committed to Canadians that we would work hard on and constructively on. And that's what this agreement is about.
It's about fulfilling the clear mandate Canadians gave Parliament by improving the way we do politics so we can act now to deliver good jobs, climate action, more affordable housing and childcare, a stronger middle class, and a better, more prosperous future for everyone. Merci beaucoup. Je suis maintenant heureux de prendre vos questions. Thank you, and I'll be happy to take your questions. Alors, comme il y a beaucoup de gens ce matin pour les questions dans la salle, les journalistes ici se sont entendus pour vous poser une question chacun, pas de questions de suivi. On va aussi prendre les questions via la plateforme Zoom. J'invite les gens qui sont intéressés à en poser une à lever leur main dès maintenant, s'il vous plaît. So we'll be starting with questions in the room. Reporters here have agreed to do one question each, no follow-ups because of the number of people this morning. We'll also be taking questions on Zoom. Raise your hand on Zoom, please, if you want to ask questions. Premièrement, Christy Kirkup du Globe and Mail. First of all, Christy Kirkup. Good morning, Prime Minister. The NDP has not expressed support for increased defence spending despite the evolving situation in Europe. You are en route to the NATO summit today. Does this mean that Canada will not be quickly seeking to increase our share of defence spending to 2% of GDP? Other allies are increasing their spending. What's the plan? This agreement is about working together constructively in the areas where there is agreement, and in the areas where there is not agreement, we will continue to do the things that the Liberal Party was elected to do, and we'll look for support from other parties as necessary as we move forward. In regards to the situation in Ukraine, Canada is pleased to be increasing its contributions to NATO as enhanced forward presence and the Operation Reassurance. We continue to stand with Ukraine and give all the support we can. We continue to condemn the illegal and increasingly horrific war by Vladimir Putin. And I look forward to engaging with our partners at NATO and in Europe over the next couple of days. Christian Noël de Radio-Canada. Christian Noël, Bonjour, Radio-Canada. De mémoire, dans le discours du trône de l'automne passé, il n'y a même pas 6 mois, l'assurance médicaments, l'assurance dentaire n'était même pas là-dedans. Alors, pourquoi avoir changé d'idée si ce n'est pas pour assurer l'avenir politique de votre gouvernement minoritaire et votre avenir politique à vous? Il y a bien des enjeux sur lesquels on a pu s'entendre avec le NPD et avec énormément de Canadiens pour avancer les priorités, que ce soit au niveau des changements climatiques, que ce soit au niveau de la croissance inclusive ou le logement. Ou, effectivement, en matière de santé, on s'est engagé à investir plus en matière de santé. On travaille depuis un bon moment sur l'assurance médicaments avec un accord signé avec l'île du Prince-Édouard. On va continuer le travail qu'on est en train de faire. Par rapport aux soins dentaires, on avait fait mention en 2019 dans le discours du trône de la possibilité de regarder cela. Et on est content de pouvoir livrer quelque chose qui va faire une différence dans la vie de bien des Canadiens. Glenn McGregor, CTV. Prime Minister, by the time this deal expires in 2025, you will have been in office for almost 10 years. Are you committed to staying on and running another election campaign in that year, or do you imagine a leadership race within your party? As I've said a number of times, I'm planning on continuing to serve Canadians through and beyond the next election. Crystal, the Global. Hi there, Prime Minister. Thank you for taking my question. Were there discussions to make this a formal coalition and give the NDP cabinet seats, and why didn't that happen? After the last election, I made it very clear in my response to Canadians that I knew that parliamentarians needed to work together to deliver concretely for Canadians. I think that was the message we've heard from Canadians clearly over the past couple of elections. And therefore, conversations began with the New Democrats on the areas in which we saw an ability to work together to be able to make Parliament function better, to be able to continue to deliver on ambitious initiatives for Canadians that, in a time of uncertainty, Canadians deserve. That was our focus every step of the way. We saw in the previous Parliament what happened to even issues where there was consensus in the House that got dragged down, that got slowed down, and we weren't able to deliver as much as we wanted to, but as much as Canadians deserved from a government that wants to be there to have people's backs. So
what we're able to do with this one is offer the stability that will allow us to continue to work hard on fighting climate change, on building more housing, on delivering on the many things that Canadians expect from a strong progressive government. And that's exactly what this is all about. Mia Robson, Canadian Press. Good morning. The NDP's priorities for many years have included pharmacare and dental care. Are either of those things something you had to promise them in order to get this deal? We recognize that moving forward on delivering for Canadians, we aligned on the broad themes, doing more on healthcare, doing more on the environment, doing more on housing. These are things that we got elected to do more on. And finding areas of agreement where we could move forward with the NDP. We have a number of Liberals who, for a long time, have been talking about the need to continue moving forward on pharmacare, continuing to expand supports for low-income Canadians, including with dental care. So these are things that fit within our universe of priorities, but are easy to move forward on in a constructive way that assures that on a broad range of issues, Parliament gets to focus on delivering for Canadians. Parliament will be able to be there to continue to support Canadians while people work across party lines in all parties to make that a reality. Raymond Fillon, TVA. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez aux Canadiens qui risquent d'être furieux en apprenant cette entente aujourd'hui en se disant on a élu il y a 6 mois à peine un gouvernement libéral minoritaire et aujourd'hui, à toutes fins utiles, ils se retrouvent avec un gouvernement libéral néo-démocrate majoritaire. Plusieurs personnes vont dire que c'est une travestie de démocratie. Le grand message que tout le monde a conclu de l'élection d'un gouvernement minoritaire, c'était que les gens s'attendent à ce que les parlementaires travaillent ensemble. Les gens s'attendent à ce que les députés puissent trouver des points en commun pour pouvoir livrer pour les Canadiens et travailler de façon constructive. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'annoncer aujourd'hui. Une capacité de travailler de façon constructive sur les endroits où on s'aligne, dans les endroits où il y a moins d'alignement entre le NPD et le Parti libéral, on va travailler avec les autres partis. Mais vous allez aussi voir que les priorités que j'ai partagées aujourd'hui, que ce soit le logement, que ce soit plus d'aide dans le système de santé, que ce soit les centres de petite enfance, que ce soit les changements climatiques, la réconciliation, c'est tous des éléments qui étaient au cœur de la plateforme libérale qui nous a ramenés au gouvernement. Donc, c'est une continuation et de notre plateforme, une capacité d'en faire encore plus, de façon constructive, et de faire ce que les Canadiens voulaient qu'on fasse avec un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire de travailler de façon constructive avec les autres partis. Donda McCharles, Toronto Star. Good morning, sir. A lot of your comments seem to be addressing concerns in your own party and perhaps in your new dance partners party that everyone can still do their job and do what they came to do here. But I'm confused as to what limits this agreement and the support. Like, what defines confidence? Do you have a definition of that? Is it only money bills? When it comes to defense spending, for example, will the NDP's view of that veto what you want to do in Ukraine? I think it's important to say that it's not just about reassuring people that the formulas of Parliament will be respected. Both of our parties understand deeply how important it is for people to have confidence, not just in government, but in our democratic systems. That we're in a time where we are seeing around the world challenges to democracies, erosion of democracies. And that's where the role of parliamentarians to hold governments to account, to ask tough questions, to demand transparency and openness continues to be at the center of our working relationship with the NDP and with all other parties. We know that delivering for Canadians
needs to, at the same time, reassure them that democracy is strong and that government is being held to account. And that's exactly what this agreement is focused on, saying there are broad areas in which we agree. We should be able to work constructively together and not have Parliament be obstructive so we can deliver for Canadians, but at the same time, point out that democracies can be strong not only when they're toxic or hyper-partisan, but when they're also collaborative and focused on delivering concretely for Canadians. That's what this is about. Boris Proulx, Le Devoir. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous vous souvenez sans doute que le Premier ministre du Québec, François Legault, avait mis en garde lors des dernières élections contre les partis centralisateurs qui faisaient des promesses pas dans leur champ de compétences. Avec ce qui est annoncé aujourd'hui, assurance dentaire, assurance médicaments, investissement en santé, embauche de médecins, tout ça, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce n'est tout simplement pas la job du fédéral de faire ça? On a eu des conversations là-dessus pendant la dernière élection, où le Parti libéral a démontré très clairement que nous trouvons que ça fait partie de nos responsabilités d'assurer que nos aînés soient protégés en santé à travers le pays, que les gens aient accès à des médecins de famille, des soins primaires, que le gouvernement fédéral soit là pour travailler de façon constructive avec les provinces pour assurer qu'on livre les soins et les services qui sont nécessaires pour tous les Canadiens, où qu'ils soient dans notre pays. Et il y a eu des débats là-dessus. Et oui, effectivement, j'étais très clair que je trouve que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour assurer la qualité des soins de tous les Canadiens dans toutes les provinces. Il y avait des partis et des individus qui étaient en désaccord avec ça, mais les Canadiens et les Québécois ont tranché et ont élu un gouvernement qui était là pour soutenir les Canadiens à bien des niveaux, y compris dans leur système de santé. Et maintenant, on va pouvoir offrir cette aide-là et ce soutien-là aux Canadiens dans une position de stabilité pour les prochaines années qui va nous permettre de focusser sur ce dont les Canadiens ont besoin. Brian Timothy, National Post. Yeah, sir, your own platform last fall didn't include pharmacare or dental care in any sort of detailed way. You're already projected to run large deficits over the next couple of years. How will this fit into the government's financial picture? We remain committed as Liberals to both being there to have Canadians' backs and being there for fiscal responsibility. We demonstrated during this pandemic that the best way to grow the economy and get our jobs back and get businesses roaring back was by making historic investments to support Canadians. We know that support for Canadians and economic growth goes together, that it has to be done in a fiscally responsible frame, and that's absolutely what we will always do. Nothing in this agreement prevents us from continuing to be responsible stewards of the public purse and delivering for Canadians in a way that creates growth and opportunity for all into the coming years. And that's what we're going to stay focused on. Tom Perry, CBC. Hi, Prime Minister. I know you say that Canadians elected MPs to work together, and I know you said there's still going to be debate under this deal, but Canadians gave you a minority, and you are in effect giving yourself a majority. So is this what Canadians voted for? The conclusions drawn by analysts, by Canadians, by political parties following the last election is that it's a minority government, so parties need to work together. That's what a minority government means. It means Canadians in this difficult time elected a government with an ambitious platform for Canadians on healthcare, on housing, on environment, on reconciliation. But they gave a minority government because they said, you need to work with other parties to get this done. That's exactly what this agreement is about. It's about saying in the areas where we have alignment with the NDP,
We're going to work together constructively to deliver for Canadians in these times of challenge and uncertainty. And in areas we don't agree with the NDP, we're going to need to continue to work with other parties on advancing the priorities of Canadians. That's what this agreement is, and it is a responsible answer to the uncertainty we're in, to the challenges facing democracies with hyperpartisanship and toxic polarization, of saying, let's actually make deliberate efforts to work across party lines so we can get the things done for Canadians that Canadians voted for in the last election, in voting for a number of different parties with similar approaches. That's the focus we have. This is about demonstrating that even in times of challenge and difficulty, governments can come together with parties to get things done for Canadians. Alors, je dois passer aux questions sur Zoom. Si on a le temps, je reviens dans la salle après. Alors, restez là, restez en ligne. On va commencer avec Hélène Buzetti des coop de l'information. Hélène, c'est à toi. Tu peux enlever ta sourdine. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais revenir à la question de ma collègue du Globe and Mail sur les dépenses militaires. J'aimerais que vous soyez clair. Est-ce que M. Singh a posé comme condition à ses appuis que le budget de la défense nationale n'augmente pas? Non. L'entente est basée sur les choses sur lesquelles on s'aligne et qu'on va vouloir accomplir ensemble. Et nous, on s'est engagé à travailler avec eux de façon constructive sur les enjeux qu'on a établis dans le document qu'on a partagé, que ce soit les systèmes de santé, que ce soit les changements climatiques, que ce soit le logement, que ce soit la réconciliation ou d'autres éléments. On va travailler ensemble là-dessus. Sur les choses qui ne sont pas dans cette entente ou sur lesquelles on s'entend pas toujours avec le NPD, on va continuer de pouvoir avancer ces propos-là vers les investissements nécessaires. Oui, mais vous avez dit que l'entente inclut un appui pour vos 4 budgets. Or, une augmentation des dépenses de défense se ferait nécessairement dans un budget. Il faudrait mettre ça dans un cadre budgétaire. Alors, je réitère ma question. Si vous deviez augmenter les dépenses, est-ce que c'est quelque chose sur lequel mettrait son veto le NPD? Et donc, est-ce qu'on s'enligne vers une non-augmentation des dépenses? Le NPD n'a pas de veto sur ce qu'on est en train de faire dans nos budgets. Ils s'attendent à ce que les éléments qu'on a élaborés dans cette entente soient dans les budgets, soient avancés de façon constructive. Et ils savent aussi que les Canadiens ne veulent pas d'élection et ils s'attendent à ce qu'on travaille de façon constructive ensemble. Et c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir travailler ensemble pour livrer pour les Canadiens et on va prendre les décisions nécessaires dans les autres enjeux comme on a toujours fait comme gouvernement. Émilie Bergeron, c'est à toi. Oui, bonjour, M. Trudeau. Quelle garantie avez-vous offert au NPD pour l'assurance médicaments, mais aussi l'assurance dentaire en termes d'échéancier? Quelle garantie a le NPD que ça va vraiment se faire d'ici 2025? Quel travail est commencé directement aujourd'hui, concrètement? D'abord, sur l'assurance médicaments, c'est un enjeu sur lequel le Parti libéral travaille depuis longtemps en gouvernement. On a le rapport Hoskins qui a été important pour informer notre piste là-dessus. On a su conclure une entente avec l'île du Prince-Édouard l'année passée et on continue notre travail là-dessus au même rythme qu'on avait avant les dernières élections. Par rapport aux soins dentaires, on s'est engagé à avancer avec des soins dentaires cette année pour les enfants de familles à faible revenu et on va ajouter d'autres personnes dans les années à venir, les en dessous de 18 ans, les aînés, les personnes vivant avec des handicaps pour finir avec des soins dentaires pour tous les Canadiens à faible revenu.
Depuis tout à l'heure, vous dites la conclusion, la principale conclusion de la dernière élection, c'est que les Canadiens veulent qu'on travaille ensemble. On a bien entendu ce que vous avez dit, mais une autre conclusion, ça a été que les Canadiens n'en voulaient pas de cette élection-là à l'automne 2021. Comment êtes-vous aussi convaincu que les Canadiens n'en voudront pas l'année prochaine ou jusqu'en 2025? Et est-ce qu'on doit conclure dans la même veine que vous vous engagez à ne pas proroger le Parlement d'ici 2025? Ça fait partie de notre engagement qu'on va continuer de gouverner jusqu'à la fin de cette entente parce que c'est ça que les Canadiens veulent. Les Canadiens veulent un gouvernement et un Parlement qui est en train de livrer pour eux, de les aider, d'assurer plus de logements, d'investir pour la croissance économique, de lutter contre les changements climatiques, d'avancer la réconciliation. C'est ça que les Canadiens veulent de leur Parlement, de leur gouvernement, et avec cet accord qui prévoit de la stabilité et un travail collaboratif et constructif à la Chambre des communes, ils vont pouvoir s'attendre à encore plus de résultats pour eux dans ces moments d'incertitude qui nous entourent. M. Trudeau, les 20 minutes sont écoulées. Seriez-vous à l'aise de prendre une dernière question sans suivi? Merci beaucoup. On va passer la parole à Mylène Crête de la Presse. Mylène Crête, la Presse. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de conclure une entente, une alliance avec le NDP et non pas une coalition qui aurait offert des sièges au Conseil des ministres aux députés néo-démocrates? D'abord parce que nous sommes un parti avec des idées très claires et une plateforme très claire sur lesquelles on s'est fait élire en gouvernement et on sait que les Canadiens s'attendent à ce qu'on livre sur ces priorités-là. D'avoir vu que sur bien de ces priorités, le Parti néo-démocratique s'aligne avec nous. On a vu que de conclure une entente de soutien et de confiance allait permettre de livrer encore plus rapidement et de façon plus ambitieuse à un moment où les Canadiens en ont vraiment besoin. Donc, il n'y a jamais vraiment eu de réflexion ou certainement de discussion sur l'idée d'un partenariat ou d'une coalition plus formelle. C'est tout simplement une entente sur laquelle on va pouvoir travailler ensemble de façon constructive au Parlement, là où on a déjà alignement, et être en désaccord où il n'y a pas alignement, pour pouvoir travailler avec d'autres partis quand on voudra. C'est quelque chose qui va pouvoir permettre la stabilité, de la collaboration, de la prévisibilité aux Canadiens dans des moments d'incertitude et d'imprévisibilité. Je pense que malheureusement... Ça va? Je vais traduire. The focus that we have as a Liberal Party has always been on delivering on an ambitious platform, to have Canadians' backs, to grow the economy, to fight climate change, to stay fiscally responsible while creating greater opportunities for all Canadians. That doesn't change. When, following the last election, we saw the level to which there was alignment on many of those key themes with the new Democratic Party, we started talking about ways we could ensure that on the areas we agreed, Parliament would function smoother, and we'd be able to deliver more things for Canadians at a time of uncertainty where Canadians need their government to be there for them, not foundering in partisanship and toxic divisions. So this approach was always focused on working together collaboratively where we agree, agreeing to disagree where we don't. It was never about creating any greater formal agreements or power sharing. It was always about saying, look, there's things we agree on. Let's work constructively together on that to deliver for Canadians. And that's exactly what we're announcing today. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci beaucoup, M. Trudeau. Bonne journée. Thank you very much, Mr. Trudeau. Good day. Thank you very much, everyone.